Warm good morning to one and all. Good morning. I hope everyone is doing fine. Welcome to yet another live session from Tiju's Academy, Mavelikira. This is Varsha, and I'll be discussing something related to speaking. Good morning, everybody. Let's wait for a couple of minutes while people are joining. Then we'll start our session. Hello, good morning. Hi, Shruti and Dimple and Pimple. I don't know who is it, but yeah, good morning, dear. Good morning, both of you. I really hope that you people are doing fine. You're practicing at the same time. Okay, so we'll wait for a few minutes. After that, we'll start. Good morning, Gmol. Okay. Hello, good morning, Adri Krishna. Okay. Yes, so let's start our discussion while the people are joining. Let them join. We'll be starting our session, by the way. Hello, Binita, good morning. Yes, Vinod, good morning. Again, Matthew, good morning. Hello, Navya, good morning. Yes, so we are just starting a session. Meanwhile, you people, people are joining also. So I'm here to discuss about the organization in role play card. ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പല തവണയായും അതായത് ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റിയിട്ട് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് സോ ഐ തോട്ട് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ടോപ്പിക് ഫോർ ഡിസ്കഷൻ ടുഡേ സോ ലെറ്റ്സ് ലേൺ ടു ഓർഗനൈസ് എ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ഇൻ OET speaking, how to kind of make judicious use of that 3-minute preparation time and thereby give a impactful presentation. So adinu venditana we have assembled here. Yes, good morning. Hi, good morning, Jisha. And also, yes, yeah, Anu, I'm good. I hope you're also doing fine. Hi, Aishwarya, good morning. Okay, so we will be just moving on with our slide. So today, നമ്മൾ ഇന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രോപ്പർലി അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So I'm just moving on to our session. So I want you people to just focus on certain things which you can do during your preparation time. As you people are aware that you'll be getting 3 minutes preparation time, so let's make judicious use of that 3-minute preparation time. Okay, so things to do during your preparation time. First of all, I want you people to just analyze the role play card. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റോൾ പ്ലേ കാർഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അനലൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് അനാലിസിസ്. ആസ് യു നോ ദാറ്റ് നമുക്കൊരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി എ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 3 പാർട്സ്. ഫോർ ദി ന്യൂ പീപ്പിൾ ഓൾസോ ആൻഡ് യു പീപ്പിൾ ആർ അവെയർ, നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ് 3 നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? 3 പാർട്സ് ഉണ്ട്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ വുഡ് ബി എ സെറ്റിംഗ്, ഫോളോഡ് ബൈ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് അവർ സിനാരിയോ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് അവർ ടാസ്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് സിനാരിയോ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആക്ച്വലി വീൽ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ കേസ് ഇറ്റ് ഇസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ കാർഡ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. സോ വെൻ യു അനലൈസ് യുവർ കാർഡ് ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദീസ് തിങ്സ്. സോ നമുക്ക് സിനാരിയോ എന്ന് പറയുന്നത്, ഐ മസ്റ്റ് സേ സിനാരിയോ നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നേരെ എഴുതുന്ന ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. സോ ദിസ് ഈസ് എ ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വിച്ച് ആക്ച്വലി ഗീവ്സ് യു 3 മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ, ഐ മസ്റ്റ് സേ. സോ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഹൂ യു ആർ, to whom you are going to have a conversation, and what is the reason for the consultation. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓർ വാട്ട് യു ഗോണ ഹാവ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കോൺവെർസേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളോട് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് മച്ച് മോർ ക്ലാരിറ്റി. ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു എക്സാമ്പിളോട് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ഐ ഗെസ് വിൽ ബി മച്ച് മോർ ബെറ്റർ ഫോർ ഓർ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ഫോർ യു പീപ്പിൾ. സോ വെൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്, say for instance this is our role play card.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ പാർട്ട് മാത്രം സെറ്റിംഗ് സിനാരിയോയുടെ ആദ്യത്തെ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫോളോഡ് ബൈ ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള ടാസ്ക് പാർട്ടിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂ കാർഡ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രം ദിസ് സിനാരിയോ ഇറ്റ് സെൽഫ് വിൽ ഗെറ്റ് 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദീസ് 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ്? ഫസ്റ്റ് തിങ് വുഡ് ബി ഹൂ യു ആർ. അതായത് ഹൂ യു ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ റോൾ എന്താണ്. We all are aware that we will be playing the part of a nurse. അല്ലേ? ആൻഡ് ഇവിടെ ഹൂ യു ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യന് പിന്നെയും എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില കേസിൽ നമുക്ക് ഡെസിഗ്നേഷൻസ് ഗീവൻ ആയിരിക്കും. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇഫ് യു ആർ ദി ഹെഡ് നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ പ്രോപ്പർ ഡെസിഗ്നേഷൻ, റൈറ്റ്? യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഹൂ ആം ഐ? സോ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഡെസിഗ്നേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം. വി യൂഷ്വലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അവർ സെൽഫ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയുക, യൂഷ്വൽ മോഡിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് മൈ നെയിം ഇസ് വർഷ, ഐ എം വൺ അമംഗ് ദി registered nurses working in this facility or working in this hospital എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയണത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് അവിടെ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനോട് യൂസ് ടു ആകും. നമ്മൾ പറഞ്ഞ് എന്താകും, ഒരു ഇൻട്രോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മൈ നെയിം ഇസ് ദിസ് ആൻഡ് ഐ ആം വൺ അമംഗ് ദി രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഗീവൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിലൊരു ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി തന്നെ എന്താണ് മൂവ് ചെയ്യാം. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗീവൻ ഇൻ ദി ക്യൂ കാർഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ദി ഹെഡ് നഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം? സോ മൈ നെയിം ഇസ് വർഷ, ഐ ആം ദി ഹെഡ് nurse of this facility or I am the head nurse of this hospital എന്ന് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു പോയിന്റും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തത്, ലൈക്ക് ഹൂ യു ആർ എന്ന പോയിന്റ്. Okay, then coming to the next thing would be to whom you are going to have a conversation. I'm so sorry for this. So who is the patient? Yes, I don't know, SJ Ben, yes, you have commented. I'm so sorry for this disturbance in between. Okay, so who is the patient എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. Who is the patient എന്നും പറയാം. As we know that OET സ്പീക്കിങ്ങിൽ we'll be having a conversation with the patient or the bystander. രണ്ടുപേരുമായിട്ട് നമുക്ക് കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. റിലേറ്റീവ്സ് ഓർ പേരൻസും ആകാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ ആരോടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്, വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓർ വിത്ത് ദി ബൈസ്റ്റാൻഡർ. നമ്മളത് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് വേണം പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ രണ്ട് പേരുടെ പേര് ചോദിക്കാനും നമ്മൾ മറക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ആവും ടു ഹൂം വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ. ഓക്കെ, സോ വെൻ യു ആർ റീഡിങ് ദി റോൾ സിനാരിയോ പാർട്ട്, ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദീസ് ആസ്പെക്ട് ടു ഹൂം യു are going to have a conversation with. Good thing. Then moving on to the next thing would be what is the reason for the consultation. അവർ വന്നിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ ഓൾ അബൌട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Yes, good morning Angel, and also good morning Sini. Okay, so I hope you got an idea regarding the same. എന്തൊക്കെയാണ് 3 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് യു ഗോണ ക്യാരി ഔട്ട് ഇൻ ദി or what you're gonna look into when you're reading a setting and this scenario. So ഈ ഒരു സിനാരിയോ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. So the setting mentioned here is a hospital ward, and coming to the scenario part, it is mentioned that you have come to do clinical observation on a 70-year-old patient. He or she has been admitted to the hospital for the management of symptoms of cardiomyopathy, that is heart failure, particularly edema of the legs, ankles and abdomen. Hello Lakshmi, good morning. Yes Satish, would you like to add anything? Okay. Yes, so here it is setting and scenario. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ a role play card is divided into 3 parts. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, this is our first part, and moving on to the next one, this is our second part. Okay, the setting and the scenario or the background. Ma'am, whether the patient name is given in the cue card, is there any need to ask the patient's name during preparation time? Okay Satish, that is a genuine question, but നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അപ്ഡേറ്റഡ് നമ്മുടെ OET എക്സാം മോഡൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ no patient name is given. Okay, so patient name won't be provided these days. You don't need to worry about that part. Okay, we have been looking into this thing, but patient name won't be given. Okay,
So if in case അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ you don't need to ask. But let me clarify, patient name won't be given in the cue card. പേഷ്യൻ്റ് നെയിം അങ്ങനെ തരാറില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റഡ് OET എക്സാം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ names won't be given of the patient if it is a known case. Okay, yes, I hope I've clarified your concern. Then moving on to this thing, so the setting is a hospital ward, and coming to the scenario, so it is mentioned here that you have come to do clinical observation on a 70-year-old patient. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു ഐഡിയ എന്താ മനസ്സിലായി? ഫസ്റ്റ് തിങ് നമുക്ക് നോക്കാം, who you are or who am I എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ആൻസർ കിട്ടി. സ്പെസിഫിക് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഒന്നും മെൻഷൻഡ് അല്ല. സോ യു ആർ എ നേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദി ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ്. നമ്മുടെ ഇൻട്രോ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? സോ മൈ നെയിം ഇസ് വർഷ, ഐ എം വൺ among the registered nurses working in this hospital ward എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ മാത്രമല്ല, അവരിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ. ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നമ്മുടെ എന്തായിരുന്നു? ടു whom am I going to have a conversation. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് you have come to do the clinical observation on a 70-year-old patient. Okay, so to whom are you going to talk with? So you will be having a conversation with the patient itself. പേഷ്യൻറ്റിനോടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദി സെയിം തിങ്, റൈറ്റ്? ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ കൺസൾട്ടേഷൻ? ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ റീസൺ ഫോർ കൺസൾട്ടേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീൽ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ ആസ് ടു വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ കേസ് ഇറ്റ് ഇസ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. വി ഹാവ് ഡിവൈഡഡ് ദി കേസസ് ഇൻ ടു 5, റൈറ്റ്, ഫോർ ദി കൺവീനിയൻസ് ഓഫ് ദി ഇൻട്രോ ആൻഡ് ഓൾസോ ടു അപ്രോച്ച് ദ ടാസ്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു വാച്ച് ആർ ലൈവ് സെഷൻസ്. ഐ ഹവ് ഓൾറെഡി ഡൺ എ സെഷൻ ഓൺ ദാറ്റ്, ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസസ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിട്ട് വെൻ I come back, you can just approach me. I'll be here to help you out with the same. Okay, so herein it is important when you read the next part, scenario വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ കേസ് ഇറ്റ് ഇസ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് വേർഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഹി ഓർ ഷീ ഹാസ് ബീൻ അഡ്മിറ്റഡ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫ്രം ദിസ് വെരി വേർഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ known case. Very good. It's already, this SJ Bin has commented that this is a known case. Yes, it's a known case. ചില key words വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും what kind of a case it is എന്നുള്ള കാര്യം. So you have identified it very correctly. So this is a known case. So ഇവിടെ വേറെ ഇനി എന്താണ് പേഷ്യൻ്റ് കണ്ടീഷനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്? മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് കാർഡിയോമയോപ്പത്തിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, clear ആണോ? At the same time, when you have confirmed that it is a known case, അപ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലായി ഇത് എന്ത് കേസാണ്? ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൺഫേംഡ് ആയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രോ പറയുന്നതിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ പേർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റ് എന്തെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നും കൂടി നമുക്ക് എന്താണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യു ഹാവ് കം ടു ഡു ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ താഴോട്ട് അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഓൾസോ വെൻ യു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ്. ബട്ട് ബിഫോർ that you have to read the task. So നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൺഫേം ചെയ്തു, എന്ത് കേസാണ്. So far we have been discussing about this stuff like from the setting and the scenario. നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തൊക്കെ adequate ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ or what are the important things we need to look into when we are looking into the role play card. Okay, 3 important informations we have already discussed. That is who am I? ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക ഇൻ കേസ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡെസിഗ്നേഷൻ മെൻഷൻഡ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഹെഡ് നേഴ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, അണ്ടർലൈൻ വല്ലതും ചെയ്ത് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സർക്കിൾ വല്ലതും ഒന്ന് ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി കൈൻഡ് ഓഫ് വെൻ യു ടോക്ക്, വെൻ യു സ്പീക്ക്, യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സ്പീക്ക് അക്കോർഡിംഗ്ലി. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് വുഡ് ബി to whom am I going to have a conversation? ഞാൻ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? നമ്മളിവിടെ കൺഫേം ചെയ്തു we are going to have a conversation with the patient. അതും നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തു. And the third thing is what is the reason for their visit or what is the the talk of this conversation. എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൺവെർസേഷനിൽ വാട്ട് ഈസ് എ റീസൺ ഫോർ ദ കൺസൾട്ടേഷൻ, അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ തേർഡ് പോയിന്റ് നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്കിത് എന്ത് കേസാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ആവും, നമ്മൾക്ക് കേസ് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഹിയർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അഡ്മിറ്റഡ് ആണെന്നുള്ള വേർഡിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഇതൊരു നോൺ കേസാണ്. വൺസ് യു ഹാവ് കൺഫേം ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണ്? കെൻ യു ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഡൗൺ? വൺസ് യു ഹാവ് understood or got an idea that this is a known case, നമ്മളപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് സിനി ബിനു, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. യെസ്,
നോൺ കേസ് ആണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് വി ആർ ഗോണ ഡു? കെൻ യു ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഡൗൺ? വൺസ് യു കൺഫേംഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്, നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു നോൺ കേസാണ്. ഇനി എന്താ ചെയ്യുക? Does anyone have an answer for that? Hello Binsha, good morning Binsha. Yes, thank you Vinod for that. Ask the patient's name during the preparation time. Yes, Binsha and also Priji has commented, Jomol also. Yes, so we have to ask the patient's name. Once you have confirmed that it is a known case, do ask the patient's name. ഞാൻ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ലൈവിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, what I would prefer you people doing is, ഈ ടാസ്ക് മൊത്തം വായിച്ചിട്ട് പേര് ചോദിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. അത് സെറ്റിംഗ് സിനാരിയോ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കേസ് കൺഫേം ആകും. മൈ ഹംബിൾ സജഷൻ വുഡ് ബി അവിടെ നിങ്ങൾ പേരങ്ങ് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്കതങ്ങ് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കാര്യം, ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തല്ലോ. സോ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് യു വിൽ ബി ആസ്കിങ്, ഹൗ ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ് യു ഡ്യൂറിങ് ദ റോൾ പ്ലേ, ഓർ ഹൗ മേ ഐ അഡ്രസ് യു ഡ്യൂറിങ് ദ കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ യോർ നെയിം, പേഷ്യൻ്റ് നെയിം എന്നല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്, പ്രോപ്പർ വേ ഓഫ് അഡ്രസ്സിങ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ആസ്ക്, ഹൗ ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ് യു ഡ്യൂറിങ് ദ കോൺവെർസേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ജോൺ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോണിനെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒന്ന് ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. So that you can use whenever you will be looking into this card. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാർഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, ജോൺ ആണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ്, അതൊരു നോൺ കേസാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് ആ പേര് ഐ വുഡ് സേ റൈറ്റ് ഡൗൺ വെയർ ഇറ്റ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വിസിബിൾ ടു യു പ്രോപ്പർലി. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വിസിബിൾ ആവുന്ന ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കുക. സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി വെനെവർ യു ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദിസ് കാർഡ്, യെസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ജോൺ, യെസ് ജോൺ, ഹൗ യു ഫീലിംഗ് നൗ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ച് ഇൻട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ പ്രോപ്പർ IPR ഓൾസോ. Okay, so we have addressed the patient's name. I hope so far it is clear to you people. So far we have discussed about how to analyze a card, looking into the 3 important aspects of a role play card, that is who you are or who am I, what is my designation here. The second thing, to whom am I going to have a conversation with, that is that a patient or a bystander. Coming to the third thing, what is the reason for their consultation, എന്തിനാണ് അവർ വന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ എന്താണ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്ക് അവിടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്താണ്, യു ആർ എ നഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദി ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് where the patient is admitted, so you are going to have a conversation with the patient. I hope so far it's clear to you. Okay ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. I'm just moving on to the next slide then. Okay, so we are moving on to the next slide. So I told you a role play card is divided into 3 parts: the setting, the scenario, and now this thing is the task. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് വി ഓൾവേസ് യൂസ് ടു സേ, നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൻ ഇൻ ദി card itself, so you don't need to worry about that part. So how to organize the given stuff there and convert the information given into a conversation, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് തരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ഹവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദിസ് പാർട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രോ എന്താണ് പറയാമെന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കാം. സോ ദാറ്റ് വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് എ കേസ് യു വോണ്ട് ബി ഹാവിങ് എനി കൺഫ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് തിങ്. എന്താണ് ഇൻട്രോ പറയേണ്ടത്? ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ കേസ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈമിലായിരിക്കാം മേ ബി അവരെന്താണ് ഓക്കെ ടൈം അപ്പ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിലേക്കൊന്നും പോയി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഫ് യു വോണ്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ സർട്ടൻ തിങ്സ് ഇൻ ഷോർട്ട് ഫോമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതാം. സോ മേക്ക് ദ ടൈം വിഷ് ആൻഡ് പ്ലസ് നമ്മൾ ആ പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. ദ സെക്കൻഡ് തിങ് വുഡ് ബി യോർ സെൽഫ് ഇൻട്രോ. അപ്പോൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമേ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയാം. കമ്മിങ് ടു ദിസ് ടാസ്ക് പാർട്ട്, ഇപ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ടാസ്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ. സോ കൺസിഡർ ദിസ് ഈസ് ആർ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ഫോർ സീയിങ് ദി പേഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ നേരത്തെയുള്ള പേർപ്പസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ റീസൺ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ആസ്ക് ഇറ്റ്. ഐ മീൻ അവിടെ തന്നെ പറയണമെന്നില്ല, ഇവിടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? യെസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജോൺ. Let me introduce myself. I'm Nurse Varsha. I'll be taking care of you for the day. Or you can just say, good morning John, I'm Nurse Varsha, one among the registered nurses working in this hospital ward. എന്നും നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ,
Then coming to the second thing, the task 1. What is the task 1? Explain the reason for seeing the patient. ഇനി എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണാൻ എന്തിനാണ് മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നത്? അതിൻ്റെ റീസൺ ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ യു മൈറ്റ് ഹാവ് നോട്ടിസ്ഡ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടാസ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. I have already told you that when you get a word, the key words വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? Could you please comment down നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള ഒരു ടാസ്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? We have already discussed this before. Anyone would like to make a comment on that? Good morning, Rachna. ഓക്കെ, എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള കീ വേർഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? ബിക്കോസ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു കോൺവെർസേഷൻ മോഡിലേക്ക് മാറ്റണം. സോ കെൻ യു ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഡൗൺ ഹൗ വിൽ യു കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കീ വേർഡ്? എനിവൺ ഹിയർ? We have already discussed about the keywords. I really hope that you people might have gone through that. ഒരു keyword എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? Yes, thank you. I don't know how should I pronounce that. I'm calling you Anu. Okay, so yes Anu, thank you for that. Also Rachna, thank you. Let me explain എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നു ലെറ്റ് മീ എന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നോട്ട് ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ, യു ക്യാൻ ഓൾസോ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു ജോൺ. യാ, വെരി ഗുഡ് ഏഞ്ചൽ. I'm here for, yes, definitely Matthew, you can even mention I'm here for your clinic, to do the clinical observation എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കോണ്ടൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ അതേ രീതിയിൽ ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം people when they address or when they used to put out phrases, so they feel like I'm committing grammatical mistakes, so they are becoming too much conscious. So ആ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് സഹായിക്കും. So if you want to explain, you can just do this thing. So ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ മെൻഷൻ, either you say let me explain the reason for seeing the patient. എന്തായിരിക്കും? You ആണ്. യെസ്, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഡു ക്ലിനിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റ്, മേ ഐ? ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ പെർമിഷൻ സീക്ക് ചെയ്യുമല്ല, നമ്മൾ വന്ന റീസൺ പറയാണ്. അപ്പോൾ ആ റീസൺ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്തിനാണ് വന്നത്? പെർമിഷൻ സീക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഡെഫിനറ്റ്ലി ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കത് അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പറയാം? സോ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ഫോർ സീയിങ് യു ജോൺ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? For clinical observation, that is check your weight, heart rate, blood pressure, etc. I'm here for to check your weight. Okay, yes, Simi, yes. Okay, so here we can, if you want, you can just look into this thing. Okay, either you can say let me explain the reason for seeing you John it is to do the clinical observation, that is check your weight, heart rate and blood pressure എക്സെട്ര എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഫീലിംഗ്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ജോൺ എന്ന് തുടക്കത്തിലേ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളത് ആദ്യമേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു നോൺ കേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിഷ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സെൽഫ് ഇൻട്രോ പറയും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് പേഷ്യൻ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കുക അല്ലേ? ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് നൗ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു ആർ ആസ്കിങ് ഇറ്റ് ഹിയർ ഇറ്റ്സെൽഫ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും എന്താണ് ഈ ഒരു ടാസ്കിൽ അവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വിഷ് ചെയ്തു, നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രോ പറഞ്ഞു. സോ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ, ഐ എം നഴ്സ് വർഷ, ഐ എം ഹിയർ ടു അസിസ്റ്റ് യു ഫോർ ദി ഡേ. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓർ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ഫോർ സീയിങ് യു ജോൺ it is to do the clinical observation, that is check your height, heart rate, check your weight, heart rate and blood pressure, etc. Yes John, how are you feeling now എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay, yes Gmol, definitely you can say let me explain you the reason for my visit. എന്തിനാണ് വന്നത്? യെസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് given content തന്നെ you might have noticed I have nothing is paraphrased. Whatever is given here I just made a slight changes into that. So if you want to just go through that, it's my basic idea. Okay, so moving into the next task. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്നത് ഈ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് നൗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കൊരു കമൻറ്റ് കിട്ടും അതിനകത്ത്. either the person will be saying I'm good, I'm doing fine, or else the person might kind of put out that എനിക്ക് ചെറിയ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട്, I'm not feeling good എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു റെസ്പോൺസിന് എന്താണ് അതൊന്ന് അക്നോളജ് ചെയ്യാം.
So for instance, if a person is saying, how are you feeling, John? I'm good. എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ, yes, I'm glad to hear that എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. So for instance, if a person is telling you that I'm not feeling good, nurse, I'm worried, അല്ലെങ്കിൽ I have pain എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും നമുക്കത് പ്രോപ്പർലി ഒന്ന് അക്നോളജ് ചെയ്യാം. Oh, I'm so sorry to hear that. You don't need to worry. I'm here to help you out. എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവരുമായിട്ടൊന്ന് പ്രോപ്പർലി മിങ്കിൾ ചെയ്ത് തന്നെ പോവാം. Okay, then coming to the next task, it is, the task number. May I know the reason for your visit? May I know the Sayana, ഇവിടെ നമുക്ക് may I know the reason for your visit ചോദിക്കേണ്ട, because this is a known case. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. ഇവിടെ അഡ്മിറ്റഡ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്താണ്, ഇതൊരു നോൺ കേസാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അവരുടെ റീസൺ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നോൺ കേസ് ആകുമ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മളായിരിക്കും നമ്മുടെ റീസണ് പറയാം. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? കാരണം അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു എന്ത് കേസായിരിക്കും, ഇൻ പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും, നോൺ ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന പേഷ്യൻ്റാണ്. ഓക്കെ സയന, ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. സോ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് വുഡ് ബി ഗീവ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടു റെഡ്യൂസ് സ്വെല്ലിംഗ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി ഹൗ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഫീലിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തോ സ്വെല്ലിംഗ് റിലേറ്റഡ് കാര്യം പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, ഒന്ന് എംപത്തൈസ് ചെയ്യാം. ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ടെലിങ് യു ദാറ്റ് ഐ എം റിയലി വറീഡ് അബൌട്ട് ദ സ്വെല്ലിംഗ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ക്യൂ കാർഡിൽ നമ്മുടെ സിനാരിയോ വായിച്ചപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് എഡീമ ഓൺ ദ പേഴ്സൺസ് ആങ്കിൾസ്, നീസ് ആൻഡ് ലെഗ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം, ഓ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു, ബട്ട് ഡോണ്ട് വറി ജോൺ, വി ഓൾ ആർ ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട്. Next thing, either you say I would or you say let me explain. Okay, so I would like to give information about treatment to reduce the swelling. Shall I proceed? എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Okay, so the task number 2 would be എന്താണ്, give information. So if you're feeling pretty difficulty or you're getting too much conscious when you put out phrases, I would say use this let me or I would like to begin a sentence, to start a sentence, so that you'll be you won't be having any difficulty. So ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, let me give information about the treatment to reduce swelling. സ്വെല്ലിംഗ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദി ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ഇൻറ്റോനേഷൻ വെച്ച് തന്നെ അതൊരു കോൺവെർസേഷൻ മോഡിലൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ. ലെറ്റ് മീ ഗീവ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടു റെഡ്യൂസ് സ്വെല്ലിംഗ്, that is insertion of cannula, administer intravenous diuretics, etc. I hope you people are also reading along with me. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്ത് പോയത്. ഓക്കെ, സോ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇതിപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം, വി ആർ ഗിവിങ് ഇൻഫർമേഷൻ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം, ഒന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം വെദർ ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് യുവർ പോയിന്റ് ഓർ നോട്ട്. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് എ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഫ്രേസ് ഓവർ ദെയർ. Okay, so you can use a clarification phrase over there. So what did I use here? Am I clear to you? Alladheyum clarification phrases ഉണ്ട്, ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ട്. I hope you people are familiar. Is it clear so far, or are you following my words? Okay, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വേറെ ഫ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ ആം ഐന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അത് ഏത് ഫ്രേസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ആം ഐ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദി റെപ്പറ്റീഷൻസ്. മനസ്സിലായോ? വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്ന റെപ്പറ്റീഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ മൈ ഹംബിൾ സജഷൻ ഇസ് വെൻ യു ഗെറ്റിംഗ് എ ക്യൂ കാർഡ്, ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ഓർ ജോട്ടിംഗ് ഡൗൺ ദീസ് തിങ്സ്, അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയിട്ട് തോന്നും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അത് പ്രാക്ടീസ് റെഗുലർലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി പ്രിറ്റി ഇഫക്റ്റീവ് ടു യു. Okay, yes, are you getting my point? Yes, I know, that's good. Okay, so moving on to this particular role play card. ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ, ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിക്കേ. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടേ തുടങ്ങാം. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്തായിരുന്നു, നമ്മൾ എന്തിനാണ് റീസൺ ഫോർ ആ വിസിറ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. സോ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ഫോർ സീയിങ് യു ജോൺ. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഡു ദി ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ, ചെക്ക് യുവർ വെയ്റ്റ്, ഹാർട്ട് റേറ്റ്, ബ്ലഡ് പ്രഷർ, എക്സെട്ര. യെസ് ജോൺ, ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് നൗ? അപ്പോൾ ജോൺ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഹാവിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി വിത്ത് സ്വെല്ലിംഗ്. Oh, I can really understand your difficulty, John, but don't worry, you are in the right facility and we all are here to guide you for the same. Let me give information about treatment to reduce the swelling, which includes insertion of cannula, administer intravenous diuretics, etc. Am I clear to you, John? ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ? നമ്മളത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കിയില്ലേ, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊന്ന് കൺവേ ചെയ്യേണ്ടത്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദി ഐഡിയ. ഐ എം ജസ്റ്റ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്.
assuming that you people got the idea. If it is clear, do comment that you are getting or you're following my the way or the points that I'm conveying to you. That would be better, so that I'll be getting an idea that you people are following it properly. Okay, so the next point is resist the request to change bed location. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത കഴിഞ്ഞ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എവിടം വരെയാണ്? ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് the treatment to reduce swelling. അതുമായിട്ട് thank you Matthew, thank you so much. യെസ്, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ടു ചേഞ്ച് ബെഡ് ലൊക്കേഷൻ. അതും ഇതും തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഇല്ല. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ പറഞ്ഞ എന്തോ ഒരു റിക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ വാട്ട് യു ആർ സപ്പോസ് ടു സേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടേണ്ട എന്താണ്? എപ്പോഴെങ്കിലും റെസിസ്റ്റ് ദ റിക്വസ്റ്റ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിക്വസ്റ്റ് അവരെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? പ്ലേസ് ചെയ്യിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് പറയിക്കുക. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കിവിടെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. ഈ ടാസ്ക് നമ്പർ 3 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, ഒരു കൺസേൺ ചോദിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ the word over there. അപ്പോൾ ആ വേർഡ് അവിടെ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഞാനൊരു കൺസേൺ ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് എന്ത് ചെയ്യാം? ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തായിരിക്കും? ഐ വോണ്ട് ടു റിക്വസ്റ്റ് ടു ചേഞ്ച് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് മൈ ബെഡ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ലുക്ക് ഇൻ ടു ദിസ് വേർഡ് റെസിസ്റ്റ്. ബട്ട് വി കാൺ സേ ഓ നോ വി കാൺ ഡു ദിസ് തിങ് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട അനു, ബിക്കോസ് നമ്മളിതിന് മുന്നേ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ മതി. എപ്പോഴും ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കൊന്നും അത് മേ ബി നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ അത് മതി കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദിസ്. ഒന്നും നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ yes Angel, I can really understand your concern എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ it is a valuable concern from your side, but I'm so sorry to say that I can't allow the request to change the bed location, or we can't allow the request to change the bed location. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രോപ്പർലി അവരുമായിട്ടൊന്ന്, അവർ പറയുന്ന ഒരു ജെനുവിൻ കാര്യമാണ്, ബട്ട് കൺസിഡറിങ് ആർ പാർട്ട് വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഡു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പർലി എന്താണതൊന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസണബിൾ കൺസേൺ ഫ്രം യുവർ പാർട്ട് ജോൺ, ബട്ട് ഐ എം സോ സോറി ടു സേ ദാറ്റ് ഐ കാൺട്ട് അലൗ ദ റിക്വസ്റ്റ്, ഓർ ഐ കാൺട്ട് പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദ റിക്വസ്റ്റ് ടു ചേഞ്ച് ദി ബെഡ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് നമുക്കവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവർക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഡോണ്ട് സേ ദാറ്റ് നോ ഐ കാൺട്ട് നോ വി കാൺ ഡു ദാറ്റ് എന്ന് പറയാതെ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് അവരുമായിട്ടൊന്ന് എംപത്തൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യുന്നത്. ഈ റെസിസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒരു അപ്പോളജി നമുക്കവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് അപ്പോളജൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒന്ന് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഐ റിയലി അപ്പോളജൈസ്. I can really understand your concern, but I apologize to say that I can't allow the request to change the bed location. Because, എന്തുകൊണ്ടാണ്? Yes, I'm not able to do that എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Good, Anu, that's good. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because the toilet use is not possible, and the use, moreover, you can use urine bottle or commode for the same. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 2 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് നമുക്കിപ്പോൾ പോസിബിൾ അല്ല. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ യൂറിൻ ബോട്ടിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഐ എം സോ സോറി ടു സേ ദാറ്റ് ഐ കാൺട്ട് അലൗ ദ റിക്വസ്റ്റ് ടു ചേഞ്ച് ദ ബെഡ് ലൊക്കേഷൻ ബിക്കോസ് ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. മോറോവർ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി എന്താണ്, ഇത് കൂടാതെ ഇൻ അഡീഷൻ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി, അതായത് ഒരു കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്തു. മോറോവർ യു നീഡ് ടു യൂസ് യൂറിൻ ബോട്ടിൽ ഓർ കമോഡ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷനും കൂടി സീക്ക് ചെയ്യാം. ആർ യു ഫോളോയിങ് മൈ വേർഡ്സ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ നീഡ് ടു മെഷർ വോള്യൂം ഓഫ് യൂറിൻ. യെസ്, ഗുഡ് Anu. We need to measure the urine output after the medication. Very good. Yes, definitely. അപ്പോൾ നമുക്കിതും അവിടെ ഇത് ഒരുമിച്ചങ്ങ് പറയരുത്. നമ്മളൊരു എന്താണ് പ്രോപ്പർലി അവരുമായിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോവുക. ഓക്കെ, സോ ഐ എം സോ സോറി ടു സേ ദാറ്റ് I cannot allow your request to change the bed location because toilet use is not possible, and moreover, or നമുക്ക് in addition, moreover, use of urine bottle or commode is important right now. Are you following my words? John, I would like to explain the need to measure the volume of urine. Example, to check the effectiveness of the medication and to check the reduction or reduce in edema. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷനോട് സീക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മളിങ്ങനെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അവരോട് ഫോളോ അപ്പ് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് തിങ്, നമ്മൾ ഈ മോണോളോഗ് ആവുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുവാണ്. ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് മിംഗ്ലിംഗ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻ്റ്, ചെക്കിംഗ് ദെയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, അവരെയും കൂടെ നമ്മൾ
നമ്മുടെ ടാസ്കിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും. അവരെന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഹെഡ് ഇങ്ങനെ തലയാട്ടുക മാത്രമല്ല, അവർ യെസ് ഓർ നോ പറയും അതിനകത്തേക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷനിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് തിങ് വുഡ് ബി, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ചെക്കിംഗ് ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. അതും എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ OET ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഇൻ ദ കോൺവെർസേഷൻ. സോ വാട്ട് ആർ ദേ? Apart from that, let me explain the need to. Yeah, good, very good. Apart from that, very good, that's good. നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു, are you following my words? Moreover, I need to explain the let me explain the need to measure the volume of urine. Example, check the effectiveness of medication and reduce in edema. So did you get my point? എന്നുള്ള പോയിന്റും കൂടി നമുക്ക് അവിടേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇറ്റ് ഇസ്, സോ നമ്മുടെ ടാസ്ക് നമ്പർ 4 ഇസ് അബൌട്ട് അഡ്വൈസ് ഓഫ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫർദർ ടെസ്റ്റ് ബിഫോർ ഡിസ്ചാർജ്. ഇപ്പോൾ യു മൈറ്റ് ഹാവ് നോട്ടീസ്, നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു കൺസേണേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 പോയിന്റ് അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് തിങ് ബെഡ് ലൊക്കേഷൻ്റെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് തിങ് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഫ്രം ആ സൈഡ്. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ദ പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഡു യു ഹാവ് എനി മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ മേ ബി പേഷ്യൻ്റ് ഡിസ്ചാർജിനെ പറ്റി വല്ലതും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യെസ്, ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസേൺ അവർ ചോദിച്ചൊരു കൺസേണിനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് തന്നെ പോവാം. Okay, that is a valuable question. So let me advise, or I would like to advise of the possibility of further test before discharge. See, I'm just reading through the lines. It's the same. Okay, so let me advise the possibility of further tests before discharge. Example, check side effects of diuretics like low potassium or sodium levels, etc. ഓക്കെ, അവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെയും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും, പക്ഷേ അത് ആക്ച്വലി ഈസ് ഇഫക്റ്റീവ്. വി ചെക്കിംഗ് ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ എം ഡൂയിങ് റൈറ്റ് നൗ. ആർ യു പീപ്പിൾ ഗെറ്റിംഗ് മൈ പോയിന്റ് സോ ഫാർ? ഓക്കെ ആണോ? ആർ യു പീപ്പിൾ ഏബിൾ ടു ഫോളോ മീ? ആം ഐ ഗോയിങ് ടു ഫാസ്റ്റ് ഓർ സംതിങ്? ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ. Am I understandable to you? ഒന്ന് പറയോ? Yes, thank you so much. Thank you, I got the response. Okay, so lastly നമുക്ക് ഈ കാർഡ് ഒന്നിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം കേട്ടോ. I want everybody to speak with me. Yeah, moving on to the next point is reassure patient about his or her time ഇൻ ദി ഹോസ്പിറ്റൽ. അപ്പോൾ മേ ബി പേഷ്യൻറ്റിനുള്ള ഒരു കൺസേൺ ആയിരിക്കാം എന്താണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ്. പേഷ്യൻറ്റിന് കൺവീനിയൻ്റ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ദ പേഴ്സൺ ഇസ് നോട്ട് ഫീലിംഗ് ഗുഡ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ് റീഅഷ്യോർ ചെയ്യുവാണ്. സോ ഐ ക്യാൻ റിയലി, അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് our point number 5. So we have already discussed this point. So this is our point number 5. Reassure patient. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്യാം. റാദർ ദാൻ ലെറ്റ് മീ റീഅഷ്യോർ യു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർ റീഅഷ്യോറൻസും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഹലോ അരുന്ധതി, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. യെസ്, സോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ ഫ്രേസ് ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഐ ക്യാൻ റിയലി സെൻസ് യുവർ കൺസേൺ, ബട്ട് ഐ ക്യാൻ റിയലി റീഅഷ്യോർ യു ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആൻഡ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് യു ദ ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾസോ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, സോ യുവർ കൺസേൺസ് ആർ റീസണബിൾ ജോൺ, ബട്ട് ഐ ക്യാൻ റീഅഷ്യോർ യു ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് എനിത്തിങ്. I kindly reassure you that yes, definitely, you don't need to worry about anything. Rest assured, we all are here with you. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? ദ പേഷ്യൻറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഹാവിങ് സം ഡിഫിക്കൽട്ടി സ്റ്റേയിങ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സോ റിയഷ്യോർ ദി പേഷ്യൻറ്റ്, ഒരു ഫ്രേസ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു സിമി. Thank you, Sony, also. Yes, so let me reassure you that, you don't need to worry about anything because we all are here with you. And I can tell you, so നമുക്കിവിടെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യാണ്. I can tell you the time in the hospital. I can reassure. Moreover, I can reassure you about your time in the hospital. That is, we'll be providing support from medical team, visitors allowed anytime, and discharge as soon as practical. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിട്ട് വേണം. പോസിബിൾ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. പ്രാക്ടിക്കൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ റീഅഷ്യോർ യു ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട്, ഓർ ഐ ക്യാൻ സെൻസ് യുവർ ഇമോഷൻസ് ജോൺ. യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് എനിത്തിങ് ഹിയർ. ആൻഡ് മോർ ഓവർ, ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ make reassurance with the same that, so when you are in the hospital, there will be support from the medical team, and visitors are allowed anytime, discharge as soon as practical.
ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഫോളോയിങ് മൈ വേർഡ്സ് എന്ന് നമുക്ക് അതിനുശേഷം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ, ആർ വി ഓൺ ദ സെയിം പേജ് എന്ന് നമുക്കവിടെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ലാസ്റ്റ്ലി ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടി ഉണ്ട്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പേഷ്യൻസ് കൺസെൻറ്റ് ഫോർ യു ടു ബിഗിൻ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൺസെൻറ്റ് വാങ്ങണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം, ഹൗ വിൽ യു ആസ്ക് ദി കൺസെൻറ്റ് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ഐ എം സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കൊന്നും ജോജി ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ റീഅഷുറൻസ്. അത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു സിമ്പത്തി എംപത്തി ഫ്രേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് എന്നതിന് പകരം എന്താണ്, ദാറ്റ് ദിസ് മൈറ്റ് ബി ഓഫുൾ ഫോർ യു ഓർ യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ എ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ, ദിസ് മൈറ്റ് ബി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഐ എം സോ സോറി എന്ന് മാത്രം പറയാതെ, അത് ആക്ച്വലി ഒരു സിമ്പത്തി ഫ്രേസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ റീഅഷുറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കൊന്നും യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് anything, John. You are at the best facility. I can really reassure you that the doctors and nurses are well experienced and highly trained. Our hospital is equipped with advanced technology. Innu namukku mention cheyam. Yes, our dearest Bindu ma'am is here. Okay, then okay, so these are the things. So coming to the last point, how do we, I hope you got an idea, Joji, and also we have done lives on this particular phrases part. Just do check. If you are still confused, I'll be helping you with the same. Okay, with your permission, can I take the consent? Okay, could you please give me the consent for clinical observation? Shall I take your vital signs? Okay, yeah, fine. The most appropriate one would be just like Vinod mentioned, could you please give me a consent for the clinical observation? ഈ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഉള്ളതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നുന്നില്ലേ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്? അവിടെയും ഈ എസ്റ്റാബ്ലിഷിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കുഡ് യു പ്ലീസ് ഗീവ് മീ ദ കൺസെൻറ്റ് ടു ബിഗിൻ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്നും നിങ്ങൾക്ക് ജോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, കാരണം എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ കൺസെൻറ്റ് വാങ്ങുകയാണ്. Okay, could you please give me the consent to begin the clinical observation? ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞു, I would like to ask your consent to start. Good. Sony, that's also good. Okay, now you're ready to give me the consent for yes, definitely, that's also good. Yeah, okay, so here just after this thing namukku appo endu cheyam, could you please give me the consent to begin the clinical observation? appo definitely avaru yes or no parayum, adum appreciate cheyanam. Directly angu end cheyyerudhu, namukku endu cheyam, properly onnu adum kude address cheyidu povam. Thank you for your willingness, അല്ലെങ്കിൽ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പെർമിഷൻ ഓർ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ കൺസെൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, ഒരു താങ്ക് യു പറയുന്നു അവരുടെ വില്ലിങ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അവർ അലൗ ചെയ്തതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അക്നോളജ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? പ്രോപ്പർലി എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ വില്ലിങ്നെസ്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് യുവർ I'll just carry out with the clinical observation. ഇപ്പോൾ ഇതല്ല, കുറച്ചുകൂടി സമയം ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ, സോ ജോൺ ലെറ്റ് മീ സമറൈസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് സോ ഫാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടി സമറൈസ് ചെയ്യാം. സോ ലെറ്റ്സ് റീക്യാപ്പ് വാട്ട് എവർ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് സോ ഫാർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു എന്ത് കേസാണെന്നുള്ള കാര്യം. അത് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മൂവ് ഓൺ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസ് എന്തായിരുന്നു, ഇതൊരു നോൺ കേസാണ്. നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് ആരാണ്, ജോൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? ഐ ബി മൂവിങ് സ്ലോലി സോ ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഓൾസോ ബി ഹിയർ വിത്ത് മീ. നമുക്ക് പതിയെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. സോ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് വുഡ് ബി, യെസ് അനു, ഡെഫിനറ്റ്ലി കുഡ് യു പ്ലീസ് ഗീവ് മീ ദ കൺസെൻറ്റ് ടു ബിഗിൻ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. യാ, സോ നമ്മൾ വിഷ് ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജോൺ. I am Nurse Varsha, one among the registered nurses working in this hospital ward. അവിടെ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ആർ യു ചോദിക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെയും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മുടെ പേർപ്പസ് പറയാം. ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ഫോർ സീയിങ് യു ജോൺ. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഡു ദ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ, ചെക്ക് യുവർ വെയ്റ്റ്, ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എക്സെട്ര. ജോൺ, ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് നൗ? അപ്പോൾ സ്വെല്ലിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യും അവർ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പറയാം, ഓ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു ജോൺ, ബട്ട് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വറി, വി ആർ ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് ദ സെയിം. ലെറ്റ് മീ ഗീവ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ സ്വെല്ലിംഗ്, which includes insertion of cannula, administer intravenous diuretics, etc. Am I clear to you, John? Okay. Next, concern. Do you have any concern, John? Oh, your concerns are valuable, but I'm so sorry to say that I can't allow the request to change the bed location.
because toilet use is not possible. Moreover, you need to use the urine bottle or commode. Are you following my words? Let me explain the need to measure the volume of urine. Example, check the effectiveness of medication, reduce in edema, etc. Did you get my point, John? Okay, do you have any other questions to me? Yes, that is a valuable question from your part, John. Let me give you an advice, or let me advise of the possibility of further tests before discharge. Example, check side effects of diuretics like low potassium or sodium level, etc. Am I understandable, John? Okay. Oh well, I can understand. Would you അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇഫ് യു വാണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണോ വേർഡ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ വേർഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക. Do you have any further doubts, John? Oh yes, I can understand that this might be difficult and you are not willing to stay in the hospital, but let me reassure you that we have the best facility and we'll be taking care of you. And I can also reassure with the time scale in your time in hospital, that is, we'll be providing support from the medical team. Visitors are allowed anytime, discharge as soon as practical. Are we on the same page, John? Okay. So, is there anything else still concerning you? Okay. Could you please give me the consent to begin the clinical observation? Thank you for your willingness, John. So, I hope I have clarified all your concerns. Is there anything else you want to ask me? Okay. So, let me just summarize what we have discussed so far. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് continue ചെയ്തു പോവാം. Okay ആണോ? I hope people are getting my point. And also you got an idea regarding how to, I really believe that, I was able to convey what my intention of, organization with the task is. Is it clear? Okay, Ano, can I just get some comment from your part? I just need to know whether this is effective or not for you people. Organization is all about, നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ if I'm not writing anything in this particular card, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ എഴുതിയതെല്ലാം if I just rub it off, you can just, just make a note that, അതൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ we'll be getting confused. Like അവിടെയാണ് ഈ word search എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്, or humming. We tend to, അവിടെ എന്താണ് പറയേണ്ടത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കും. The very thought leads to humming or കുട്ടി pauses. Okay, so we need to just, I would prefer you people writing down these things. അവിടെയും ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോമിലാണ് എഴുതി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So you can just look into this fact. If you want, you can just incorporate it in your practice time also. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെഗുലർലി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you will get used to this thing, and also it will be effective for you people. As you don't need to worry about one more stuff, you can definitely write in the role play card. It is an instruction given by the OET itself, so you don't need to worry about that part. I really hope that I was able to give a new kind of an idea to you people regarding the organization, and I believe that it was effective. It will be effective if you're incorporating it. Endenkilum doubts undo ningalku you want to convey with me? Is there anything that you want to tell me? So far we have discussed how to organize a task in role play in the OET speaking. Okay ano? I really believe that it is okay. Is it fine? Okay, thank you Shruti, thank you for that. Yes, so I'm just going to wind up the session for you people. Thank you Vinod. Yes, I'm just going to wind up the session for you people. I really believe that it's very good interacting with you people rather than just looking into the screen. When I get the responses from your part, it really motivates me to carry on with the conversation or the discussion what we are carrying out. So ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ അടുത്ത ലൈവിന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയേണ്ടതാണ്. Okay, yes, thank you so much for the cooperation and listening to me for the time being. Thank you guys. I wish you all the very best for your preparations, and do well, work hard. Let God shower his grace upon you people to fly to your dream destination. Thank you guys. Thank you so much.